afternoon, everyone. 안녕하십니까 여러분. It's great to be here from a very long distance from America. 미국에서 여기까지 오게 됨을 매우 기쁘게 생각합니다. We have many great fellow Americans with us here today who you will hear from. 또 저와 함께 몇몇 미국 분들도 같이 이 자리에 함께하고 있습니다. And I did prepare some remarks to share with you, but I really feel like at this moment I would just like to speak to you from my heart. 제가 사실은 몇 마디를 적으려고 대본을 준비해왔는데 여러분들의 얼굴을 보니 이제 대본을 내려놓고 제 마음속에서 우러나는 몇 마디를 드리도록 하겠습니다. You're hearing and reading a lot about what's going on in my home country of America. 여러분들은 미국에서 어떤 일이 일어나는지 뉴스를 통해서 자주 듣고 계시죠? But I worry you have the same problem in South Korea that we have in America, where the press often gets things wrong, they sometimes lie, and too frequently they're the fake news. 현재 미국에 있는 그러한 동등한 고민한 문제를 이곳 대한민국에서도 여러분들이 겪고 있다는 것을 저희가 뉴스를 통해서 알고 있는데 흥미로운 것은 언론이 제대로 된 보도들을 하고 있지 않으며 종종 페이크 뉴스를 지어내고 있다는 것입니다. Do you share this problem with America? Fake news? 한국에도 페이크 뉴스가 있습니까? Okay, good. Actually, bad. 아니죠, 좋지 않죠. So we come to this question of truth. And I would tell you that as you're reading and watching what's going on in America, we're all going through a lesson and a question. What is truth? 우리는 진실이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 제가 미국에서 이런 기사들을 보면서 제 스스로 생각해보는 질문은 과연 진실이란 무엇인가 하는 것입니다. Our political enemies, communists, socialists, collectivists, they often don't believe in God. They often don't believe in truth. They don't believe that words have particular and certain definitions. In summary, they kind of believe anything goes in pursuit of political power. 그들은 공산주의와 사회주의를 신봉하고 있는 많은 사람들은 신과 하나님과 진실을 버리고 그것을 믿기를 거부하고 있는 사람들입니다. 그들은 자신의 특정한 정치적 목표를 이뤄나가기 위해서 자신의 정책을 조정하며 거기에 따라 행동하고 있는 사람들입니다. So next year, we have a very important presidential election. We have a very important election for our legislature, for Congress. 내년에 미국에서도 국회에서 매우 심각하고 중요한 선거가 준비되어 있습니다. And it's often said that an election is one of the most important elections of our lifetime. For Americans and for freedom lovers around the world, our 2020 elections actually are that most critical of elections in our lifetime. Does America hold on to freedom? Or does America turn to socialism? 선거는 우리에게서 매우 중요한 행사이긴 하지만 특별히 이번 2020년에 실시하게 될 선거는 매우 중요합니다. 왜냐하면 이것은 자유를 사랑하는 모든 사람들에게 기회설이기 때문에 그렇습니다. 미국이 자유를 계속해서 호소할 것입니까? 아니면 자유부터 멀어져서 사회주의로 빠질 것입니까? And socialism has become a soft, feel-good term in America. Many people in the media imply that it just means compassion and a desire to help our fellow man and woman. 미국에서 좌파들은 특히 매우 부드러운 말투와 기분 좋게 하는 단어를 사용해서 사람들을 현혹하고 있습니다. 관심과 배려를 나타내는 것처럼 사람들을 현혹하고 있습니다. And I don't deny that there are well-meaning people on the left who actually believe this to be true. But what we see and experience, whether it's the experience of my wife's family from Cuba, the many thousands who have fled a failing Venezuela, the intimidation we see from Beijing on the streets of Hong Kong, we know that the path to collectivism, socialism, communism actually hurts people and destroys the human spirit. 물론 좌파에 이렇게 악한 성향을 갖고 있는 사람들이 있다고는 믿고 싶지 않습니다. 분명히 좋은 사람이 있을 것입니다. 그러나 저희 아내의 가족들이 도망쳐 나왔던 그 큐바의 상황이라든가 베네수엘라의 끔찍한 상황, 베이징과 홍콩의 갈등과 지금 일어나고 있는 이러한 치유 활동들을 보게 되면 그들이 말로서는 좋은 말 하는 것 같지만 이러한 사회와 자유에 대해서 사람들을 아프게 하고 상처를 주며 빈곤케 하고 있다는 점을 알 수가 있습니다. So it scares Americans, it scares me to imagine 미국인도 두렵습니다. that my country would embrace socialism. 미국이 사회주의를 받아들인다는 것 자체가 생각하지 And you need to know
that this is a real threat. 그것은 실질적인 위험이라는 것을 아셔야 돼요. This can happen. You have people like Elizabeth Warren, Bernie Sanders, and other Democrats running for the presidency, avowedly pushing policies that we never thought we'd have to hear in America. 지금 후보자로서 들어오는 민주당에서는 예전에는 이것을 상상도 할 수 없었던 그러한 주의를 내세우면서 공격적으로 나오고 있습니다. Nowhere is this better demonstrated than our education system in America, which we're very proud of, and we spend trillions of dollars on. 미국의 교육에도 역시 많은 문제가 있습니다. 물론 우리 미국 교육의 자랑스럽게 생각하고 수조 달러를 투자해서 교육을 강화시키긴 하지만 문제가 발생하고 있습니다. As taxes and regulations continue to grow, as more and more people get comfortable with the government solving almost every problem, what we have done in too many cases, good Americans have taken their young children and they basically turned them over to others to raise them, to educate them. They trusted our education systems to teach them how to read and how to write and to learn our history. And instead, in too many cases, parents are shocked to find out that American kids are falling behind in test scores and they have been radicalized with a left-wing politics that causes great concern around our land. 이걸 속에는 많은 사람들은 자신의 세금을 내면서 정부가 자신의 자녀를 위해서 많은 교육을, 훌륭한 교육을 실시할 것이라고 예상했었으며 거기에 대해서 감사를 표명하였습니다. 아이들이 읽고 쓰고 역사를 배웠습니다. 그러나 지금의 작품은 학생들이 학교에 가서 자신의 성적이 떨어진 것뿐만이 아니라 좌파의 교육을 받음으로써 사상이 불순하고 변질되는 것을 깨닫게 되고 부모들은 깜짝 놀라고 있습니다. In America, we're very proud of our Constitution. We write down with specific words the guarantee of an individual's rights. We have our Constitution, we have our Bill of Rights. The words were chosen very specifically to make sure that the government or any other enemy of rights can't encroach on those rights. 헌법은 단어들조차도 매우 조심스럽게 선택했습니다. 개인의 권리 장전, 이러한 단어를 부여할 때부터 얼마나 중요한지 알고 있었기 때문에 심각하게 단어를 선택했는데 이제 저희의 그러한 가치관들이 무너져 내리는 것입니다. But if you don't believe in truth, and you believe that all morality is relative, and any political position can be changed on a whim as the breeze changes direction, if you don't believe in right and wrong, you don't believe in an absolute understanding of what that order is and what words mean, a constitution, even so amazingly put together like the American Constitution, those words, very special and sacred words, can come to mean next to nothing. 우리가 진실을 더 이상 중요하게 생각하지 않고 어쩌면 이것이 진실이면 어떻고 아니면 어떤가라는 그런 방임 주제를 생각하게 된다면 바람이 불면 흔들리는 그런 정치에 따라서 우리의 진실에 대한 개념을 갖는다면 우리는 헌법에서 명시하고 있는 이러한 단어들과 가치에 대해서 서서히 우리는 그 심각성과 중요성을 잃어버리게 된 것입니다. In America, we have a First Amendment, which does many things. It gives us the ability to practice a religious faith or not practice a religious faith. 헌법 1조에 보면 우리에게는 종교를 가질 수 있는 자유가 있고 종교를 갖지 않을 수 있는 자유가 있습니다. It allows us to come together, much like we're all coming together today, to talk about politics, to talk about issues, to express our views. 정치와 이슈의 다른 점들을 우리가 함께 모여서 허심탄회하게 얘기할 수 있는 자유와 권리가 있습니다. 지금 우리가 모여서 하는 것처럼 말이죠. It allows for a free press. It allows for media to be able to write without reprisals from the government. 정부로부터 간섭과 개입을 받지 않고 우리는 언론의 자유를 가질 수 있습니다. 가져야만 합니다. But more than anything else, that First Amendment allows each American to have his or her own special and unique views on politics and the government. And that is a sacred protection that people died to ensure. 그 중에 일조에서 가장 중요한 것은 모든 미국인이라면 나만이 갖고 있는 고귀하고 나만의 소중한 정치적인 견해를 가질 수 있는 자유와 권리가 있다는 것입니다. 그 누구도 막을 수 없고 방해할 수 있는 나에게 주어진 권리, 정치에 대한 나의 견해가 있다는 것입니다. Political disagreements in America, in South Korea, or in free countries around the globe
political disagreements should never be criminalized. 미국도 마찬가지고 한국과 다른 나라에서도 내가 정치에 대해서 다른 견해를 갖고 있다는 것만으로서 정치적인 박해를 받아서는 안 됩니다. In America, we have two big parties, the Republicans and the Democrats. 미국에는 가장 큰 당이 두 개가 있죠. 민주당과 공화당이 있습니다. The saddest thing I have to tell you today is that one of those two major parties, the Democrats, have decided that they hate our president, Donald Trump, so much that they want to use the Constitution, which has these very clear words, they want to use that Constitution to impeach the president. 지금 불행하게도 민주당에서는 도널드 트럼프 대통령을 너무나 혐오하다. 이제는 그 우리가 가장 소중하게 생각하는 정치적인 다른 견해를 가질 수 있는 그 권리를 줬던 헌법을 오히려 역이용해서 도널드 트럼프 대통령을 탄핵하려고 하고 있습니다. So as you try to interpret what is going on in America, 도대체 미국에서는 무슨 일이 일어나는가? it's important for you to hear an American tell you that what you're reading about impeachment is nothing more than politics. It's not about the law. It's not about having done anything wrong. It's simply about criminalizing people you disagree with politically. 이것은 법에서 정하고 있는 문제 때문에 지금 탄핵이 미국에서 실시되고 있는 것이 아닙니다. 이것은 단지 정치적인 노름에서 어떻게 하면 그를 정치적으로 파멸시킬 것인가에 대해서 중점을 맞추고 실시하고 있는 사단 행동일 뿐입니다. But this shouldn't surprise us. If you have a party that is embracing the radical ideas of socialism, they are rejecting the notions of truth and the words and definitions of the Constitution, which for 50 years they've done everything they could to try to change and contort and distract. 대한민국에서 역시 사회주의와 관련해서 이러한 문제들이 많이 있을 때 그들이 진실을 거부하고 받아들이지 않으며 헌법마저도 무시하고 있는 그리고 그것을 개정하려고 하는 이러한 사건들을 보게 될 때 우리는 근심하지 않을 수 없습니다. So the great news is, I'm a conservative. There's a lot of conservatives in America. There are more conservatives in America than there are liberals. There are more conservatives in America than there are any a particular membership of a political party. 미국에는 보수주의자들이 사실은 가장 많습니다. 다른 민주당을 지지하고 있는 사회주의자들이나 그들보다도 훨씬 더 많은 수의 보수주의자가 미국에 있습니다. There are more conservatives than there are even Republicans. We are the most important political voice and voice in our society and therefore in our elections. 이번에 선거에서 가장 큰 목소리를 내야만 하는 사람들이 바로 이러한 보수주의적인 정치적인 경향을 갖고 있는 우리 모두가 되어야 하는 것입니다. I don't like what I'm reading and seeing in my own country. I'm worried about what is being talked about. I'm worried about this lurch to socialism. But I have good news. 지금 저는 미국에서 일어나고 있는 이러한 모든 일들에 대해서 굉장히 불편함을 느끼고 만족해하고 있지 않고 더군다나 많은 언론과 미디어에서 나오는 매체들을 보게 되면 더욱더 가슴이 아픕니다. 그러나 As the chairman of America's CPAC, the Conservative Political Action Conference, and the American Conservative Union, I want you to understand that in the end, impeachment is going to fail. Donald Trump is not going to be driven from office. Not only will he finish his first term, I'm fairly confident he'll get a second term of 4 more years in office. 저는 CPAC을 포함해서 말씀드립니다. 탄핵은 성공하지 못할 것이며 오히려 완전히 4년을 마칠 것이라 생각합니다. 아니 거기에 더해서 재선에 승리할 것이라고 확신합니다. You see, the good news I have to bring you is that in America, it is still true that the people get to decide. 미국에서도 역시 선거는 한 사람 한 사람에 의해서 실시가 됩니다. The government rules as a function of the people, the citizens, the patriots. They work for us. 정부에 있는 모든 고위공직자들이나 정부에서 일하는 모든 형태들은 사람에 의해서 지지게 되고 있는 것입니다. 유권자들과 애국자들에 의해서 나라가 움직인다고 말할 수 있습니다. This is an old-fashioned construct that we are remembering, reinforcing, and teaching, which is the individual.
The individual gets to make these decisions. And in America, I believe that there is a growing spirit that under President Trump's leadership, that America's economy is surging, that America is leading overseas, that America is projecting strength, and that America is being great because America is being good. 미국에서는 무엇보다도 중요한 것이 이러한 법과 질서에 있어서 개인의 결정과 개인의 견해가 매우 중요하다는 것입니다. 저희는 도널드 트럼프 대통령 밑에서 함께 일을 하고 있는 모든 사람들로서 국민들로서 미국의 경제가 계속 발전할 것이고 국제사회를 미국이 계속해서 주도하고 이끌어갈 것이며 우리의 힘이 강건해져서 미국이 더 위대하게 될 것이라고 확신에 마지 않습니다. And as we go overseas and do these CPACs, we're so honored to be with you here in Korea. We are going to go from Korea, we're going to do another CPAC in America, and then we're going to be going to do a CPAC in Brazil. 저희는 이번 한국에서 여러분과 외국에서 겪고 있는 이 CPAC을 이번 한국에서 처음 개최하게 되면 매우 기쁘게 생각하며 이제 한국에서 실시하는 이번 CPAC이 마치게 되면 저희는 다시 미국으로 돌아가서 미국 CPAC을 개최하고 그 다음에 브라질로 갈 것입니다. And as you're at the conference today, you'll see CPAC leaders from Australia, from Ireland, from Japan, from Hungary, from people all over the globe. Conservatives are working together all over the globe to stand up for human freedom. 지금 이곳에 CPAC 호주, CPAC 아일랜드, 일본, 헝가리에서 관계자 여러분들이 지금 이 자리에 저희와 함께 하고 있습니다. 여러분들이 보시는 것처럼 전 세계에서 함께 하고 있는 이 보수주의들이 오늘처럼 다시 모여서 우리 보수주의가 영원히 보존될 수 있도록 다 함께 노력할 것입니다. And be our guests at these CPACs in other countries. You're welcome to come to America, to the CPAC we have in Washington, D.C. You probably have a high degree of likelihood of getting to hear from President Trump and Vice President Pence and others. 또 여러분들을 미국에서 실시하게 될 CPAC에 초대하는 바입니다. 워싱턴 DC에서 실시되게 될 이 CPAC 오시면 도널드 트럼프 대통령과 펜스 부통령도 여러분들이 만날 수가 있을 것입니다. Okay. And we all know what we're fighting for, but when I look at these banners across the side of the room, and I think about what is your theme, get involved, make Korea a true democracy. That's inspirational. 우리가 왜 무엇을 위하여 싸우는지를 잘 알고 있습니다. 제가 지금 저기에 걸려있는 현수막을 보았습니다. 대한민국이 다시 한번 진정한 민주주의가 되는 그날까지 여러분들이 함께 참여해야만 하는 것입니다. And as we talk today, and you'll hear from these great guests we've brought with us, I want you to know that as we travel back to America, we're going to think about what we can do as Americans to make American democracy stronger. And please know that we're with you in this fight. 많은 여사분들이 이곳에 와서 여러분과 함께 교류를 한 다음에 미국으로 다시 돌아가서는 오늘 우리가 여기서 여러분들 통해서 배운 것을 활용해서 이 미국의 민주주의를 다시 한번 살리며 미국이 다시 위대하게 되는데 오늘 여러분들 통해서 배운 이 내용을 사용할 것입니다. 감사합니다. 네, 우리나라를 하나님을 하는 노프실레 회장님의 멋진 연설이었습니다. 이 열정을 이어갈 다음 순서는요.